Hello friends, in the last lecture we have discussed about the motion of a particle in two dimension. That is, the particle which is moving from point P at time t1 to point Q at time t2, and this is the x-axis. It is moving along the plane, along this plane, and hence since it is moving along the plane, it moves along two directions, that is along the x direction and along the y direction. Remember, in the rectilinear motion, the particle moves along a straight line, that is, it is a one-dimensional motion. But the motion of the particle on a plane is a two-dimensional motion. So we have to consider two coordinates, that is the x coordinate of the particle, x component, and the y component. In the last lecture, we have, and here this is the x-axis, this is the y-axis. My particle is at point P. At time t1, my particle is at point P. And the position vector of my particle from the origin is x1 is the position vector. So OP is equal to x1 is the position vector of my particle initially. Now my particle has moved from point P to point Q. After time t2, the particle comes at point Q. The point P has coordinates x1 and y1. The point Q has coordinates x2 and y2, and its position vector is OQ. So OQ is x2. We draw perpendicular from point P. So this is x1 and this is y1. So this is x1, y1. And from point Q, we draw perpendicular on the x-axis and the y-axis, and it has coordinates x2 and y2. In the last lecture, we have discussed about the displacement of the particle in two dimension, the average velocity of the particle in two dimension, and the instantaneous velocity of the particle in two dimension. In this lecture, now we are going to discuss about the average acceleration of the particle which is moving from the point P to the point Q. Now, we know that what is the definition of acceleration according to what we have studied in the rectilinear motion? It is the same definition. That is, the change in velocity upon time is the acceleration. So, or the average acceleration. The average acceleration is the change in velocity upon time. So, average acceleration, A average, vector A average is V2 is the final velocity of the particle, supposing, and V1 is the initial velocity of the particle, and at V1, the particle, the time was T1. When the particle has velocity V2, the time was T2. So, T2 minus T1 is the formula for the average acceleration of the particle. Now, V1 is the initial velocity of the particle. We know that the particle is moving in two dimensions, so it will have two components, along the x-axis and along the y-axis. So this velocity v1 will have two components. त्याला दोन components असणार आहे, एक x दिशेला आणि एक y दिशेला. So आपण त्याच्या x दिशेचा जे component आहे त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, v1 but x, आणि y दिशेचं त्याचं जे कंपोनंट आहे त्याला आपण v1च म्हटलेलं आहे बट y. सो आपण ह्याला कसं लिहिलं, v1 ला कसं लिहिलं, v1xi because it is along the x direction and v1yj because it is along the y direction. अशी आपण त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी लिहिली म्हणजे v1. नाउ द व्हेलॉसिटी हॅज चेंज्ड कारण त्याला ॲक्सेलरेशन आहे, म्हणून आता त्याची फायनल व्हेलॉसिटी किती झाली पार्टिकलची, v2 ही फायनल व्हेलॉसिटी झाली. पार्टिकल इज मूव्हिंग इन अ प्लेन, हेन्स इट विल हॅव two components along the x direction and along the y direction. मग आता v2 ही velocity मी कशी लिहिली, so v2 vector v2 is, that is the final velocity, that is v2xi, that is this is the velocity along the x direction. x component आहे त्याच्या velocityचा, आणि v2yj this is the velocity along the y direction, y component आहे velocityचा. So this is the initial and the final velocities.
So now we will write here V2 minus V1. So V2 minus V1 काय येणार आहे? V2xi plus V2yj minus V1xi plus V1 काय आहे? V1yj. Now we want V2 minus V1. So आपण ह्याला ओपन अप करू. So V2xi plus V2yj minus V1xi minus V1yj. So V2 minus V1 is equal to 2xi ज्याला I हे कंपोनंट्स आहेत, म्हणजे I चे जे कंपोनंट्स आहेत V2x I आहे आणि V1x पण I आहे, ते आपण एकत्र लिहिणार आहे. सो V2x I मायनस V1x I इथे प्लस V2yj मायनस V1yj. So V2 minus V1 is equal to, आता आपण हे जे I आहे याला आपण कसं लिहिलं? V2x minus V1x आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर I कोण आहे? I is the unit vector along the x-axis plus V2y minus V1yj. What is j? J is the unit vector along the y-axis. So we have found out V2 minus V1. This V2 minus V1 is V2x minus V1xi plus V2y minus V1yj. So we put this here. So A average, that is the average acceleration which we want to find, is V2x minus V1x I plus V2y minus V1y j upon T2 minus T1. Now आता इथे दोन टर्म्स आहेत, ही एक टर्म आहे आणि ही एक टर्म आहे. सो वी अगेन आणि डिनॉमिनेटर एकच आहे. सो वी सेपरेट A average is equal to V2x minus V1x upon T2 minus T1, this into I plus V2y minus V1y upon T2 minus T1 into J. So now this is the average acceleration along the I direction, म्हणजे along the x-axis, कारण इथे I आहे. This is the average acceleration. आपल्याला माहिती आहे की in one dimension, that is in the rectilinear motion, we have studied about the acceleration, that is the change in velocity upon time, that is V2 minus V1 upon T2 minus T1. But आता हे कसं आहे? इथे हे along the x-axis आहे आणि हे along the इथे I आहे म्हणून हे along the x-axis आहे आणि इथे J आहे म्हणून हे along the y-axis आहे. म्हणजे हे जे कंपोनंट्स आहेत हे acceleration चे कंपोनंट्स आहे along the x-axis and along the y-axis. हा जो कंपोनेंट आहे, द कंपोनेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ I, त्याला आपण AX असं म्हटलं बिकॉज इट इज अलॉंग द x डायरेक्शन. सो AX इज इक्वल टू V2x मायनस V1x अपॉन T2 मायनस T1 आणि हा AY V2y मायनस V1y अपॉन T2 मायनस T1 हा कोण आहे? हा तर इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ J, म्हणजे अलॉंग द y डायरेक्शन आहे हा,
म्हणून ay is v2y minus v1y upon t2 minus t1. Now I write again the average acceleration is equal to axi plus ayj. So this is the average acceleration of the particle which is moving in 2 dimension. आता याचा मॅग्निट्यूड, आता हा पण एक वेक्टर आला, मग याचा मॅग्निट्यूड कसा फाइंड करणार आहे आपण? Magnitude of average acceleration is a average. इथे मी arrow mark देत नाही कारण मला मॅग्निट्यूड लिहायचं आहे. That is equal to under root of ax square plus ay square. According to what we have studied in the scalars and vectors. The direction of the average acceleration will be given by tan of theta is equal to ay upon ax. So in this way, we have found out the average acceleration of the particle, which is moving in 2 dimension in a plane from P to Q. Now we are going to discuss about the instantaneous acceleration of the particle. Now what is the definition of instantaneous acceleration? It is the limiting value of average acceleration when time interval is tending to 0. The instantaneous acceleration आपण 1 dimension मध्ये जसं लिहिलं होतं तसंच आपण 2 dimension मध्ये पण लिहिणार आहे. डेफिनेशन सेम आहेत. फरक फक्त आता 2 dimension मध्ये एक x कंपोनंट आणि y कंपोनंट असे दोन्ही येणार आहेत, बिकॉज द पार्टिकल इज मूव्हिंग इन 2 dimension दॅट इज इन अ प्लेन. सो आपण डेफिनेशन तीच घेणार आहे जी आपण आधी शिकलेलो आहे. द इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन इज लिमिट t टेंडिंग टू 0. टाईमला कसं दिलेलं आहे? इट इज टेंडिंग टू 0. डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. सो यालाच आपण डिफरन्शियल फॉर्ममध्ये dv बाय dt असं लिहितो. Now this will have 2 components. So that is equal to dvx upon dt I plus dvy upon dt j. याचे हे 2 components आपण लिहिलेले आहेत. So now we know that this Vx velocity is what? Dx upon dt, that is the displacement upon time. So याला आपण कसं लिहिलं? d dt of या Vx ला कसं लिहिलं मी? dx upon dt into I plus. Now इथे आता हा Vy आहे. Vy is the velocity along the y direction. किती आहे? dy upon dt. The change in position upon the time taken. So d, but हे limiting value आहे. इथे ही जी value आहे ती instantaneous value आहे. ही instantaneous velocity along the x direction आहे. ही instantaneous velocity along the y direction आहे. टाइम कसा आहे इथे घेतलेला? टेंडिंग टू 0. सो इथे मी कसं लिहिलं? d dt हे लिहून घेतलेलं आहे आणि vy च्या ऐवजी मी इथे लिहिते dy by dt j. नाउ यालाच आपण अजून एका मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये कसं लिहू शकतो? d2x किंवा d स्क्वेअर अपॉन dt स्क्वेअर या पद्धतीने याला लिहायला लागतं विथ द हेल्प ऑफ मॅथमॅटिक्स इंटू I प्लस याला कसं लिहू शकतो आपण? d2y अपॉन dt स्क्वेअर इथे इंटू j. दिस इज द acceleration. So in this way we have found out the instantaneous acceleration
of the particle which is moving in two-dimensional motion. This is the instantaneous acceleration. Now, what is d2x by dt square? ax. d2x by dt square is ax. That is the x component of the acceleration, or the acceleration along the x direction. And d2y upon dt square, that is equal to ay. That is the component of the acceleration along the y direction, along the y axis. Writing as the instantaneous acceleration A is axi plus ayj, where ax is d2x by dt square and ay is d2y by dt square. So these are the two. This is the x component and this is the y component of the instantaneous acceleration. Now the magnitude of the instantaneous acceleration is A equal to, मी इथे arrow mark दिलेला नाही कारण मला magnitude पाहिजे, under root of x component चा square, so ax square, plus y component चा square, so ay square. So this is the magnitude of the instantaneous acceleration, plus ay square. So that is A is equal to, we can also write in the differential form मध्ये d2x upon dt square plus d2y upon dt square. So this is the acceleration, this is the magnitude. So this is the magnitude of the instantaneous acceleration of the particle. Now we find the direction of the instantaneous acceleration. So the direction of instantaneous acceleration is tan of theta is equal to the y component upon the x component. So of the acceleration. So ay upon ax. But what is ay? Ay is dvy upon dt and dx is dvx upon dt. So that is equal to, here we get dvy upon dt, cross multiply dt upon dvx. So we get dvy upon dvx. So this is the, for tan of theta is equal to dvy upon dvx. So in this way, here we have found out the direction of the instantaneous acceleration. Thank you.